Aiboan. Today's lesson is going to be about adverbs. අද lesson එකේ අපි focus කරන්න යන්නේ adverbs ගැන. Now, if you remember when we did the parts of speech, we focused, or rather, I just taught you briefly as to what an adverb was. So today, we're going to focus on adverbs more in detail. දැන් මතක නම් අපි parts of speech කරනකොට first lesson එකේදී අපි බැලුවා adverb එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතනදි මං කිව්වා adverbs කියන්නේ මේ වගේ එකක් meaning එක මේක හැබැයි අපි පස්සේ in detail බලනවා කියලා. ඒක හින්දා today's lesson අද lesson එක අපි බලන්න යන්නේ adverbs ගැන. What is an adverb? Adverb එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? An adverb is a word that describes a verb. Very easy, right? So basically, an adverb describes a verb. A word that describes a noun, that was an adjective. So a word that describes a verb is known as a adverb. දැන් අපි බැලුවොත් adverb එකක් කියලා කියන්නේ verb එකක් නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් explain කරන වචනයක්. ක්‍රියා විශේෂණ වලට අපි කියනවා adverb එකක් කියලා. It tells you about an action or the way something is done. එක්කෝ අපිට යම් කිසි ක්‍රියාවක් ගැන නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කරන විදිය ගැන තමයි අපිට adverb එකකින් කියවෙන්නේ. A lot of adverbs end in ly. මතක නම් right? If you all remember, when I did the parts of speech, I told you that most adverbs end with ly. I didn't say every adverb. I told you most of them or a lot of adverbs end with ly. But මතක නම් මම මේ parts of speech lesson එකේදීම examples ටික දැම්මහම කිව්වා ගොඩක් වෙලාවට adverbs ly වලින් ඉවර වෙනවා කියලා. හැම වචනයක්ම නෙමෙයි සමහරක් වචන නැත්නම් අපි කියනවා ගොඩක් වචන ly වලින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි සමහරක් ඒවා තියෙනවා ly වලින් ඉවර වෙන්නේ නැති වචන ටිකකුත්. Now let's have a look at adjectives. Beautiful කියන එක beautifully වෙනවා. Brave කියන එක bravely වෙනවා. So adverbs can be based on adjectives also, right? Bright කියන එක brightly වෙනවා. Fierce කියන එක fiercely. Happy happily. Heavy heavily. Loud loudly. Peaceful peacefully. Slow slowly. Sound soundly. Sweet sweetly. Beautiful කියන්නේ ලස්සනයි. Brave කියන්නේ එඩිතරයි. Bright කියන්නේ හොඳට එළිය දෙන. නැත්තම් සමහරක් අයට අපි කියන she's a very bright student. අපි දක්ෂ ළමයෙක් කියලා කියනකටත් bright කියන එක use කරන හැබැයි usually අපි use කරන්නේ bright කියලා එළිය දෙන එකට. Fierce නපුරු සැර, right? Happy සතුටු. Heavy ගොඩාක් බර. Loud ගොඩාක් ශබ්ද. Peaceful බොහෝම නිදහස් සාමකාමී. Slow hemming. Sound ශබ්දය. Sweet කියන්නේ පැණි රස නැත්නම් සමහරවිට අපි කියනවා sweet child ලස්සන cute හුරු බූටි කියන එකටත් අපි use කරනවා.
Let's have a look at using ly. The dog is barking fiercely. කොහොමද බුරන්නේ? බො 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 කියලා බුරනකොට fiercely කියන්නේ ගොඩක් සරව බුරනවා. Fiercely. How is he barking? Fiercely. Alice skated beautifully. What is the verb here? Skated. How is she skating? Beautifully. So if you can see here, as we took up the adverbs from the adjectives, right? It explains your verb. It talks more about the verb. And that is why we say those are adverbs and they talk more about your verb. The prince and the princess lived happily ever after. How did they live? Happily. So live is the verb. The birds are singing sweetly. Singing is the verb. How are they singing? Sweetly. It is raining heavily. Raining is the verb. How is it raining? Heavily. All of these words, right? Let me underline the adverbs. Heavily, sweetly, happily, beautifully, fiercely. All of these words talk more about the verb. But then බලමු, the dog is barking fiercely. The dog කියන්නේ noun එකක්. Barking කියන්නේ bark කියන එක තමයි verb එක. කොහොමද බල්ලා බුරන්නේ? සැරට බුරනවා. Fiercely. Verb එක නැත්තම් ක්‍රියාපදය තව දුරටත් හඳුන්වන හින්දා ඒ ගැන කතා කරන හින්දා fiercely කියන එක ක්‍රියා විශේෂණ පදය වෙනවා. Alice skated beautifully. What do you mean by skating? Skating කියන්නේ මොකක්ද? ice වල අපි යන්නේ special equipment use කරලා, right? Skating කියන්නේ ice මත යනකොට. You use special type of shoes or special type of footwear. සපත්තු ජාතියක් අපි පාවිච්චි කරනවා විශේෂයෙන්ම skate කරනකොට. So, Alice කියන ළමයා skate කරනවා හරිම ලස්සනට. Skate කියන එක තමයි verb එක. කොහොමද skate කරන්නේ? Beautifully. එතකොට beautifully කියන එක තමයි adverb එක වෙන්නේ. The prince and the princess lived happily ever after. කුමරා සහ කුමරිය ජීවත් වුණා සතුටෙන්. කොහොමද ජීවත් වුනේ? සතුටෙන්. එතකොට lived කියන එක තමයි verb එක. How did they live? Happily. Therefore, happily is the adverb. The birds are singing sweetly. කුරුල්ලෝ ගායනා කරනවා ඉතාමත්ම මිහිරිව. කොහොමද ගායනා කරන්නේ? මිහිරිව. මොකද ගායනා කරනවා කියන එකනේ ක්‍රියාපදය. කොහොමද ගායනා කරන්නේ? ඉතා මිහිරිව. ඒ හින්දා sweetly කියන එක තමයි adverb එක වෙන්නේ. It is raining heavily. වහිනවා කියන එක තමයි raining. ඒක තමයි ක්‍රියාපදය. කොහොමද වහින්නේ? heavily. හයියෙන් වහිනවා. ඒ හින්දා heavily කියන එක තමයි adverb එක වෙන්නේ. Moving on, the dog and the cat live together peacefully. How do they live? Peacefully. The soldiers fought bravely. How did they fight? Bravely. The sun is shining brightly. How is it shining? Brightly. The old man walked slowly. How did he walk? Slowly.
So if you see here, peacefully, bravely, brightly, and slowly, all of these words explain the verb better. Therefore, these words that explain more about the verb are known as adverbs. The dog and the cat live together peacefully. බල්ලයි පූසයි එකට ඉන්නන සාමකාමීව සාමාන්‍යයෙන් නෑ. හැබැයි මේ sentence එක අනුව බල්ලයි පූසයි හොඳට එකට හිටියා සාමකාමීව හපන්නේ නැතුව. කොහොමද හිටියේ live කියන එකනේ verb එක. කොහොමද හිටියේ සාමකාමීව peacefully. ඒ හින්දා peacefully කියන එක තමයි adverb එක වෙන්නේ. The soldiers fought bravely. සොල්දාදුවෝ සටන් වැදුනේ බොහොම එඩිතරව. එතකොට fight කියන එකේ past tense එක තමයි fought කියන්නේ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ සටන් වැදුනේ? ඊ타මත්ම නිර්භීතව bravely. ඒ හින්දා bravely කියන එක අපි කියනවා adverb එක කියලා. The sun is shining brightly. කොහොමද ඉර පායන්නේ? ඊ타මත්ම එළියක් දීගෙන. shine කියන එක verb එකක්. කොහොමද shine වෙන්නේ? brightly. ඒ හින්දා brightly කියන එක adverb එක වෙනවා. The old man walked slowly. වයසක මිනිසයා ඊ타මත්ම හෙමින් ඇවිදගෙන ගියා. කොහොමද මේ මිනිසයා ඇවිදගෙන ගියේ? හෙමින්. ඒ හින්දා slowly කියන එක adverb එක වෙනවා. Many adverbs are made by adding ly to the adjective. Right? සාමාන්‍යයෙන් adverb එකක් හැදෙන්නේ adjective එකට ly add කරලා. හැමතිස්සෙම එහෙම වෙනවා කියලා නීතියක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙනවා. Some adverbs describe the way something is done. Then use of adverbs තියෙනවා එක එක uses. Use for time, use for place, use for manner කියලා අපිට විවිධ ಜಾති තියෙනවා. අපි basic lesson එකේදී කීපයක් cover කරනවා. ඔක්කොම cover කරන්නේ අපි ටිකක් cover කරනවා මොනවද මේ uses කියලා adverbs වල. Some adverbs describe the way something is done. දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක describe කරනවා adverb එකෙන්. They are called adverbs of manner. එකට අපි නමක් කියනවා adverbs of manner කියලා. මොකද manner එකක්නේ කොහොමද දෙයක් කෙරෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. Let's have a look at the examples. මේ examples ටික බලමු. The driver braked suddenly. මොකද උනේ? පෝසෙක් පැන්නා කොහොමද driver brake කරේ? එකපාරට brake කරා. කොහොමද කරේ? එකපාරට. Therefore, it is adverbs of manner. The parcel arrived safely. කොහොමද parcel එක ආවේ? බොහොම පරිස්සමට ආවා. කුඩු වෙලා කැඩිලා එහෙම නැතුව. Therefore, manner. ආපු විදියනේ කියන්නේ. Manner. The dog jumped playfully. කොහොමද බල්ලා උඩ පැන්නේ? බොහොම සෙල්ලක්කාර හැටියට තමයි උඩ පැන්නේ. So, manner එකක් විදියක්නේ බල්ලාගේ. manner එකක් හින්දා adverbs of manner කියන එකට තමයි ඒ adverb එක අයිති වෙන්නේ. So, care, carelessly. Cheap, cheaply. Clear, clearly. Some more adverbs. Close, closely. Correct, correctly. Different, differently. Playful,
playfully. Safe, safely. Selfish, selfishly. Skillful, skillfully. Smart, smartly. Right? So some of the adjectives, how do you change them into adverbs? මේ තමයි සමහරක් විශේෂණ පද කොහොමද අපි adverb එකක් හැටියට ඒක හරවන්නේ කියලා. Right? Careless. හරියට වැඩක් කරන්න නැතුව අපි කියන්නේ දමල ගහලා කරනවා කියන careless. Cheap, හරිම ලාභයි. Clear, හරිම පැහැදිලි. Close, ළඟ. Correct, නිවැරදි. Different, වෙනස්. Playful, සෙල්ලක්කාර. Safe, ගොඩක් අපිට safe කියන්නේ අපිට බය නැතුව ඉන්න පුළුවන් තැනක් හරි දෙයක් හරි. Selfish, ආත්මාර්ථකාමී. Skillful, skill එකක් කියන්නේ නිපුණතාවයක් තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් ඕනම නිපුණතාවයක් තියෙනවනේ. Smart, දක්ෂයි. Smart කියන්නේ සමහරක් අයට හොඳට උස පෙනුම එහෙම තියෙනවා. අපි කියන්නේ he's a smart boy කඩවසම් කියන එකකට අපි smart කියලා කියනවා. Please write legibly. ඒ කියන්නේ legibly means you can read it. Okay? Please speak clearly. හරියට clearly කතා කරන්න. Look closely at these footprints. Right? How are you writing? Legibly. How are you speaking? Clearly. How are you looking? Closely. How are you answering? You have answered correctly. How have you answered? Correctly. You can shop cheaply. How can you shop cheaply? The manner. Right? So, please write legibly means අපිට තේරෙන විදියට අත්අකුරු තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට ලියන්න. Please speak clearly. අපිට තේරෙන විදියට පැහැදිලිව කතා කරන්න. කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ? පැහැදිලිව. ඒ හින්දා clearly කියන එක adverb එකක්. ලියන්න ඕනේ කොහොමද? Legibly. තේරෙන විදියට. ඒ හින්දා legibly is an adverb. Look closely at these footprints. මේ තියෙන පාසටහන් දිහා හොඳින් බලන්න. බලන්න ඕනේ කොහොමද? හොඳින්. ඒ හින්දා closely. You have answered correctly. කොහොමද උත්තර දීලා තියෙන්නේ? Correctly. හරියට. ඒ හින්දා correctly becomes an adverb. You can shop cheaply at this store. Shop කියන්නේ කඩේම නෙවෙයි අපිට අපි කඩේ යනකොට බඩු ගන්නකොට කියන going shopping කියන shop කියන එකත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි shop කරන්නේ? ලාභෙට මෙතනින් shop කරන්න පුළුවන්. Right? So cheaply becomes an adverb. Jamal dressed smartly. කොහොමද Jamal dress කරේ? Smartly, right? For the party. So he looked very good, right? Maria is behaving selfishly. How did Maria behave? Selfishly. How did Jamal dress? Smartly. The man drove carelessly. How did he drive? Carelessly. The twins like to dress differently. How do they like to dress? Differently. She played skillfully. How did she play skillfully? So, let us have a look at these examples. Jamal dressed smartly. Jamal හොඳට ඇඳගෙන ගියා party එකට. කොහොමද ඇඳගෙන ගියේ? Smartly. ඒ හින්දා smartly becomes the adverb. Maria is behaving selfishly. Maria හැසිරෙන්නේ බොහොම ආත්මාර්ථකාමී විදිහට. කොහොමද හැසිරෙන්නේ ආත්මාර්ථකාමී විදිහට? හින්දා
selfishly කියන එක adverb එක වෙනවා. The man drove carelessly. මනුස්සයා එළෙව්වේ කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව හෙට මෙහෙට දාලා හරිම reckless driving carelessly කියලා කියන්නේ. So how did he drive? Carelessly. Therefore, carelessly becomes the adverb. The twins like to dress differently. නිවුන් අය dress කරන්න කැමති වෙනස්ව. කොහොමද dress කරන්න කැමති? Differently. වෙනස් විදිහට. ඒ හින්දා differently becomes the adverb. She played skillfully. සෙල්ලම් කරේ කොහොමද? Skillful. ගොඩක් දක්ෂව. හොඳට skills තියෙන විදිහට play කරා. කොහොමද play කරේ? Skillfully. Therefore, skillfully is the adverb. Some adverbs describe when some things happen. They are adverbs of time. Right? සමහරක් adverbs තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් වෙච්ච වෙලාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම adverbs වලට අපි කියනවා adverbs of time. මොකද time කියන්නේ වෙලාව හින්දා. Can I do my homework later? No, do it now. ඒවා adverbs. දැන් කරන්න මට homework පස්සේ කරන්න පුළුවන්ද? පස්සේ වෙලාවක්. බෑ. දැන් කරන්න. දැන් කියන්නේත් වෙලාවක්. So later and now are adverbs. Paul has just arrived. Paul මේ ආව විතරයි. කීයට දාවේ? මේ දැන්. Just. So just is an adverb. දැන් මේ adverbs මේ වචන ගත්තහම ly කියන එක නෑ. If you can see later, now, just. So some adverbs don't have the ly as I told you at the start. මම මුලදී කිව්වා වගේ ගොඩක් adverbs වල ly කියන එක තියෙනවා වගේම සමහරක් ඒවායි ඒක නැහැ. He often swims in the evening. Right? Swim කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? හවස. හැබැයි මොකක්ද ඒක? frequency එක. දැන් මේක අහන්නේ when something happens. time එක describe කරනවන. හරි? evening තමයි. හැබැයි මොන evening ද? often. ගොඩක් වෙලාවට. Lisa is always cheerful. What does it mean? Cheerful, but when? Always. Okay, swims often. Sometimes I ride my bike. So, ride is the verb. When do I ride it? Sometimes. Okay. Everyone arrived early. When did they arrive early? It talks about a time. David arrived late. What time did David come? He was late. Right? He often swims in the evening. Often can godak velada. Now if you take the frequency line, 0 is never. Right? 100% is always. 50% is sometimes. Rarely means towards the hardly. Right? Often means close to always. Right? So if you take the frequency line, 0 means never, 100% means always, roughly 50% means sometimes, rarely, hardly towards the never side, often closer towards the always. අපි frequency line එක ඇඳහම කවදාක්වත්ම වෙන්නේ නැත්තම් never. හැමදාම වෙනවනම් always. 0.0යි 100යි.
50ක් වගේ වෙනවා නම් මධ්‍යස්ථව මොකක් හරි දෙයක් කරන sometimes. Rarely, hardly කියන්නේ වෙන්නේ නැති පැත්තට බර ඒවා. Often කියන්නේ වෙන පැත්තට බර ගොඩක් වෙනවා නම් 100ක් නෙවෙයි හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා නම් often කියලා අපි කියනවා. Often නෙවෙයි often. So, he often swims in the evening. ගොඩක් වෙලාවට එයා පීනන්න යන්නේ මොන වගේ පීනනවා? ඒක තමයි verb එක. කොයි වෙලාවටද often. 100%ක්ම නෙවෙයි හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට. Lisa is always cheerful. Lisa ගොඩක් වෙලාවට සතුටෙන් තමයි ඉන්නේ. කොයි වෙලාවටද සතුටෙන් ඉන්නේ? Always හැමතිස්සෙම. Always කියන්නේ හැමතිස්සෙම. Sometimes I ride my bike to school. සමහරක් වෙලාවට මම බයිසිකලෙන් තමයි ඉස්කෝලේට යන්නේ. Sometimes සමහරක් වෙලාවට හින්දා කොයි වෙලාවටද සමහරක් වෙලාවට ඒ හින්දා sometimes becomes your adverb. Everyone arrived early. හැමෝම කලින් ආවා. කොයි වෙලාවටද ආවේ? කලින්. ඒ හින්දා early කියන එක adverb එකක් වෙනවා. David arrived late. David ආවේ පරක්කු වෙලා. කොයි වෙලාවටද ආවේ? පරක්කු වෙලා. Late. ඒ හින්දා late becomes a adverb of time. It's snowing again. ආයි පාරක් snow එනවා. හිම එනවා. The mother bird started to build her nest yesterday. කවදද build කරන්න පටන් ගත්තේ? When did she start to build it? Yesterday. කවද්ද මේක? මේ අම්මා කුරුළු අම්මා bird එක මේ bird කුරුළු අම්මා nest එක හදන්න පටන් ගත්තා. කවද්ද හදන්න පටන් ගත්තේ? Yesterday. Yesterday කියන්නේ කවද්ද? ඊයේ. Therefore, yesterday becomes your adverb. මොකද timeline එකක් ගැන කතා කරන හින්දා. She is continuing to build it today. අදත් ඒක හදාගෙන යනවා. එතකොට today කියන වචනේත් adverb එකක් වෙනවා. We will finish it tomorrow. අපි මේක හෙට ඉවර කරමු. කවදද ඉවර කරන්නේ? හෙට. Therefore, tomorrow becomes an adverb. Next example. John's shoes were too big for him last year. So when was this? Last year. So therefore, last year becomes an adverb. Right. They fit him this year. When did they fit him? This year. මේ අවුරුද්දේ තමයි යව හරියට තැනට තිබ්බේ. එතකොට මොන අවුරුද්දේද? මේ අවුරුද්දේ. This year. Therefore, this year becomes an adverb. They will be too small for him next year. මේක ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට පොඩි වැඩි වෙනවා. කොයි අවුරුද්දේද පොඩි වැඩි වෙන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ. So therefore, next year becomes an adverb. It rained last night. ඊයේ රෑ වැස්සා. කොයි වෙලාවේද වැස්සේ? ඊයේ රෑ. Therefore, last night is an adverb. The weather is fine this morning. අද බලනකොට කාලගුණය හොඳයි අද උදේ. කොයි වෙලාවේද හොඳ? This morning. අද උදේ. Therefore, this morning is an adverb. Right. Next one. Some adverbs tell you
where something happens. They are called adverbs of place. සමහරක් adverbs තියෙනවා අපිට කියනවා යම් කිසි දෙයක් වෙන්නේ කොතැනද කියලා. ඒ වගේ වචන වලට අපි කියනවා adverbs of place කියලා. අපි බලමු examples ටිකක්. Right? We are going to have a look at some adverbs of place. Mum and Dad are watching television upstairs. Where are they watching television? Upstairs. අම්මයි තාත්තයි ටෙලිවිෂන් බලනවා උඩ තට්ටුවේ. කොහෙද ටෙලිවිෂන් බලන්නේ? උඩ තට්ටුවේ. කොහෙද කියන එක place එකක්. ඒ හින්දා upstairs කියන එක adverbs of a place කියන එකකට example එකක්. The children are playing downstairs. කොහෙද මේ ළමයි play කරන්නේ? Downstairs. යට තට්ටුවේ. Therefore, downstairs becomes an adverb. It's raining. Let's go inside. වහිනවා. අපි ඉක්මනට ගෙට යන්. කොහෙටද යන්නේ? ඇතුළට යන්. ඒ හින්දා ඇතුළ place එකක් ගැන කතා කරන හින්දා inside is an adverb. Rex, you can stay outside. Who is Rex? The little doggy. So they are saying, oh Rex, you can stay outside. ඔයාට ඉන්න පුළුවන් එළියේ. කොහෙද ඉන්න පුළුවන්? එළියේ. එළියේ කියන්නේ තැනක්. Therefore, outside is an adverb. Come here. මෙහෙට එන්න. කොහෙටද එන්න කියන්නේ? Here. මෙතනට. Therefore, here is an adverb. Please put the books there. අතනින් පොත් ටික තියන්න. කොතනද තියන්නේ? අතන. ඒ හින්දා there කියන එක adverb එකක් වෙනවා. The workers are moving the rubbish away. Workers ලා වැඩ කරන අය rubbish කියන්නේ කුණු එහාට කරනවා. කොහෙටද කරන්නේ? එහාට කරනවා. ඒ හින්දා what are they doing? Away. They are moving it away. The miners are working underground. ඒ කියන්නේ mine කරන අය පතල් වල වැඩ කරන අය වැඩ කරන්නේ underground යට. කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Underground. Therefore, underground becomes an adverb. They are going abroad to study. කොහෙද යන්නේ? Abroad. පිට රට යනවා පාඩම් කරන්න. ඉගෙන ගන්න. කොහෙද යන්නේ? පිට රට. ඒ හින්දා the word abroad becomes an adverb. There are trees everywhere. Where do you find trees? Everywhere. Therefore, everywhere is an adverb. කොහෙද මේ trees තියෙන්නේ? හැමතැනම. ඒ හින්දා everywhere කියන එක adverb එකක්. Let's practice some questions. Rewrite the following adjectives as adverbs. Now remember, we changed some adjectives into adverbs. That is what we are supposed to do here as well. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තනේ adjectives adverbs වලට හරවන්න සමහරක් examples ඒ වගේ මේ ටිකත් adverbs වලට හරවන්න ඕනේ. Slow, slowly. Beautiful, beautifully. Strong, strongly. Tidy, tidily. Brave, bravely. Soft, softly.
දැන් මේ adjectives adverbs වලට හරවන්න ඕනේ. slow හෙමින්, beautiful ලස්සනයි, strong ශක්තිමත්, tidy පිරිසිදුව, brave නිර්භීතව, soft සියුමැලි සුමට. okay? so slow කියන adjective එක adverb එකක් කරාම slowly. beautiful කියන එක adverb එකක් කරාම beautifully. She is a beautiful girl. What kind of girl? Beautiful. එතකොට ඒක adjective එකක්. right? She sings beautifully. right? එයා සින්දු කියන්නේ කොහොමද? ඉතාමත්ම ලස්සනට සින්දු කියනවා. Let me show you an example how it is an adjective and how it is an adverb. අපි ටක් ගාලා example එකක් බලමු. beautiful beautifully ලියන්නේ කොහොමද? adjective and adverb වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Maya is a beautiful girl. She sings beautifully. Right. Maya is a beautiful girl. Maya කියන්නේ noun එකක්. ඒක ඇවිල්ලා proper noun එකක්. Right? Girl කියන්නේත් noun එකක්. But it is a common noun. What kind of girl is she? Beautiful. Because this is a noun, it talks more about the noun. This becomes the adjective. Right? Then noun එකක් නේ girl කියන්නේ. කොයි වගේ girl කෙනෙක්ද beautiful girl කෙනෙක්. ඒ හින්දා beautiful කියන එක adjective එකක් වෙනවා. She sings beautifully. Sing කියන එක verb එකක්. කොහොමද සින්දු කියන්නේ? ඉතාමත්ම මිහිරිව. Therefore, this becomes an adverb. Then තේරුණාද? Adjective එකක් කියන්නේ noun එකක් describe කරන එකක්. Adverb කියන්නේ verb එක describe කරන එකක්. එතකොට beautiful කියන්නේ adjective එකක්. Beautifully කියන්නේ adverb එකක්. So strong ශක්තිමත්, strongly if it is a adverb. Tidy adjective becomes tidily if it is an adverb. Brave becomes bravely if it is an adverb. Soft becomes softly if it is an adverb. Let's have a look at some more words. Cool, coolly, comfortable, comfortably, wise, wisely, quiet, quietly, merry, merrily. Busy becomes busily. Right? Cool කියන්නේ බොහොම ප්‍රශ්නේ නැති කියන එක cool. Comfortable සුව පහසු. Wise හොඳට දැනුමක් තියෙන. Quiet නිශ්ශබ්ද. Merry සතුටු. Busy කියන්නේ ගොඩක් වැඩ කරන ක්‍රියාශීලී කියන එක. So cool කියන එක coolly වෙනවා. Comfortable කියන එක comfortably වෙනවා. Adverb එකක් කරනකොට. Wise කියන එක wisely වෙනවා. Quiet quietly වෙනවා. Merry merrily වෙනවා. Busy busily කියන එක වෙනවා. Adverb එකට හැරෙව්වහම. Underline the adverbs in the following sentences.
adverbs underline කරන්න ඕනේ මේ sentences වල. The man shouted loudly. So how did he shout? Loudly. He arrived early. How did he arrive? Or when did he arrive? Early. Time. The train has already left. What has happened to the train? It has already left. Time. He drove carelessly. How did he drive? Carelessly. The students talked noisily. How did the students talk noisily? The man shouted loudly. මනුස්සයා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. කොහොමද කෑ ගැහුවේ? හයියෙන්. ඒකට හයියෙන් කියන එක adverb එකක් වෙනවා. He arrived early. ඔහු කලින් ආවා. කොයි වෙලාවටද ආවේ? කලින්. The train has already left. කෝච්චිය පිටත් වෙලා. කොයි වෙලාවේද already? දැන් පිටත් වෙලා. He drove carelessly. ඔහු එළෙව්වේ ඉතාමත්ම careless විදියට. කොහොමද එළෙව්වේ? Carelessly. ඒ හින්දා adverb එක වෙන්නේ carelessly. The students talked noisily. ළමයි ගොඩක් ශබ්දව කතා කරා. කොහොමද කතා කරේ? ශබ්දව. The children are playing outside. කොහෙද සෙල්ලම් කරන්නේ? Outside. Let's go now. Young දැන්. දැන් කියන එක වෙලාවක් ගැන කතා කරන හින්දා that becomes an adverb. Tom spoke politely. How did he speak? Politely. බොහොම හොඳට තමන්ගේ ටීචර්ට කතා කරා. ගරුසරු ඇතුව. ඒ හින්දා politely කියන එක adverb එකක් වෙනවා. Have you seen ants cat anywhere? පූසව කොහේ හරි දැක්කද? කොහේ හරි තැනක් හින්දා anywhere becomes an adverb. Come here. මෙහාට එන්න. එන්න මෙහාට කියන එක here becomes an adverb. So with that we have completed adverbs and I would like to go through with you what we have done. So adverbs තමයි අද අපි lesson එකේ බැලුවේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවා adverb එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි verb එකක් describe කරන වචනයක්. It describes the verb. Usually adverbs end with ly. සාමාන්‍යයෙන් adverb එක ly වලින් ඉවර වෙන්නේ. Adjective එකක් කොහොමද අපි adverb එකක් කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි examples ටිකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ we said that there are different types of adverbs, or rather the use of adverbs change. So one use of it was adverbs for manner. Then we had a look at adverbs of time. Then we had a look at adverbs of place. අපි time බැලුවා, manner බැලුවා, time බැලුවා, place බැලුවා. Then we did some practice questions. So with that we cover the topic of adverbs.